হগওয়ার্টস লিগেসির বাংলা গেম প্লেতে তোমাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম। তো আজকে আমাদের প্রিয় প্রফেসর ফিগ ফিরে এসেছে আবার। ও গিয়েছিল ইংল্যান্ডে ওখানকার মিনিস্টারদের সঙ্গে কথা বলতে, তো ফাইনালি ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করবো গিয়ে এবং আজকের মিশন শুরু করব। এটা চ্যাপ্টার 10 না, মানে লেভেল 10 আর কি। তো খুবই কঠিন। এখনও পর্যন্ত আমাদের খেলা সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেল হবে। চলো দেখা যাক কী হয় আজকে। I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. এন্টার দ্য ম্যাপ চেম্বার। এই জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে এবার প্রফেসর ফিগকে আমরা নিয়ে যাবো। এখানে আমরা নিজেরা তো আগেই ঢুকেছি, একে দেখাবো। Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. এখানে আমরা অটোমেটিক চলে এসেছি। How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. তো বইটা নিয়ে এসেছি, যেটা এখানে নিয়ে আসতে বলেছিল। এবার মনে হচ্ছে যেটা করার সেটা হবে আর কি। এবং আমাদের সাথে প্রফেসর ফিগও আছে, তো খুব একটা চিন্তা নেই, আমি একা নয় এখানে। কিন্তু এখানে ছবিগুলো কই যেগুলি ছিল আগে? This looks promising. ওয়াও, এখানে অনেক কিছু হচ্ছে। A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. ও, এটা রিয়েল ম্যাপ আর কি ওয়ার্ল্ডের। আমরা সমস্তটা দেখতে পাচ্ছি এখানে। It's magnificent. If only you were here to see this. ওকে, স্পিক টু দ্য পোর্ট্রেট অফ প্রফেসর র্যাকহ্যাম। এখানের এই আগে আর কি মনে হয় মানে হেডমাস্টার ছিল অনেক আগে, এ হয়তো এখন আর নেই, মারা গেছে। প্রফেসর ফিগ খানিকটা আফসোস করছে যে ওর বউ যদি বেঁচে থাকতো এগুলো দেখতে পেতো, সে আর নেই এখন। তবে আমরা কোনো না কোনো কারণে এখানে এসেছি, সেটাই দেখতে হবে যে কেন এসেছি এখানে। Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy.
The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. ওকে আমাকে কিছু একটা পরীক্ষা দিতে হবে এখানে Locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? এখানে ম্যাপে দেখতে পাবো যে কোথায় হবে I know পরীক্ষাটা that tower. It's not far. You may have seen it yourself. না আমি তো দেখিনি I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. ওকে I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. তো এখানে মিশনটা হয়ে গেছে এখানে মেন যে কথাটা বললো সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কোনো পরীক্ষা দিতে হবে তারপরে আমাদের যে ডার্ক ম্যাজিক আর কি সেটা শেখাবে তার আগে শেখাতে চায় না কারণ ওরা চায় না এইখানের যে মেন এই যে প্রফেসররা যে ভুল লোক এই ম্যাজিকটা শিখে যাক তো আমরা যে ওর দিয়ে এটা শেখার জন্য সে তার জন্য আমাদের কয়েকটা পরীক্ষা দিতে হবে টোটাল মনে হয় 4টে দিতে হবে প্রথম পরীক্ষাটার জায়গা ম্যাপে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা কে এটা অনেক কিছু আমার কাছে টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট চলে এসেছে কোনটা করবো জানি না এখন আপাতত এখান থেকে বেরোনো যাক 4টে পরীক্ষা দিতে হবে আপাতত এখন শুরুটা দেওয়া যাক ম্যাপে আমাদের দিয়ে দিয়েছে কোনো একটা টাওয়ার আছে সেখানে যেতে হবে এবং প্রফেসর ফিগও মনে হয় যাবে আমাদের সঙ্গে তো খুব একটা চিন্তা নেই অলরেডি অনেক কিছু আপগ্রেড করেও নিয়েছি অনেক নতুন ম্যাজিকও শিখে নিয়েছি চাপ হওয়ার কথা নয় তবে পরীক্ষাগুলো বেশ কঠিন আমি এখান দিয়ে কেন হাঁটছি ম্যাপেতে ডাইরেক্ট চলে গেলেই তো হয় এইখানে জায়গাটা খানিকটা চেনা চেনা লাগছে না এখানে আমরা আগে এসেছি এটা ওই ডার্ক এটা এখানে খুবই এনিমি আছে চারপাশে একটু সাবধানে যেতে হবে দাঁড়াও
ওকে গাইস, আমরা এখানে চলে এসেছি। এই জায়গাটা হচ্ছে একটা ফরবিডেন ফরেস্টের ভিতর দিয়ে আসতে হতো, মানে নিষিদ্ধ জঙ্গল আর কি। সেখানে আমাদের আসার কথা নয়, তার একটাই কারণ সেখানে প্রচুর এনিমি, মানে সাংঘাতিক জায়গা। এই দিকটা আমাদের একদমই কোনো বন্ধু নেই, কোনো স্টুডেন্টও থাকে না, বিশাল একটা ঘন জঙ্গল, প্রচুর এনিমি, এবং তার ভিতর দিয়ে আমরা এরকমভাবে এলাম। দেখতেই পাচ্ছ আমরা অদৃশ্য হয়ে আছি, তার একটাই কারণ ওদের সঙ্গে ফাইট করে আমরা পারবো না। যাই হোক, এখানে আমরা মিশনটায় চলে এসেছি। এখানে প্রফেসর ফিগ থাকবে কোথাও কাছাকাছি। চলো শুরু করা যাক। Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. Okay. This way. And Investigate. I suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ঠিক আছে, সেটা আমি করে নিয়েছি, কিন্তু ও নিজে করেনি। মানে এই যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটার কথাটা বলছে যে আমরা ওটা যাতে করে নিই, ও নিজে তো করেনি, ওকে তো দেখতে হবে। এখানে একটা ক্যাম্প রয়েছে ওদের গবলিনদের। ওকে, ও নিজেও করে নিয়েছে সেটা আমরা। ওকে, আনডিটেক্টেডভাবে কোনো এনিমির পিছনে গেলে আমরা একটা জাদু করতে পারি। দেখি, আমি এটা আগে কখনো করিনি, ট্রাই করবো। Stay hidden and cast Petrificus Totalis. এটা কি আমার শিখতে হবে মনে? আমি তো জানিই না এটা কোন জাদুর কথা বলছে। দাঁড়াও, আমাকে একটু দেখে নিতে হবে। ও কি জাদুর কথা বলছে আমি জানি না, সেটা তো আমার কাছে নেই। তো এগিয়ে কী করে মারবো? কোনো অপশান দেবে কি কাছাকাছি গেলে? কিছু কিন্তু দেয়নি। কী করে মারবো জানি না। ওকে এটা কি জাদু বললো? ও আচ্ছা, কাছাকাছি গেলে এবার দিচ্ছে। দেখো, দেখা যাক কী হয়। Well done. মালটা পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। গুড, এবার কি করতে হবে? ইনভেস্টিগেট। ওকে, জাস্ট এবার আমরা ইনভেস্টিগেট করবো। এবার আমরা যেখানে যাব, প্রফেসরও আমার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাবে। এতক্ষণ ওকে ফলো করতে হচ্ছিল, সেটা আর করতে হবে না। ওকে, এখানটা লোকজন তো রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। একটু সাবধানে কাজ করতে হবে। ওই ম্যাজিকটা করতে পারি। কি হলো? Must be something here. Ramrock said so. ওকে, ওটা হরিণটা দেখে এ করছে। দেখি এক এক করে যদি ডাউন করা যায়। Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't Petrificus Totalis. again till next week. পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে। দাঁড়াও, এটাকে ডাউন করি আগে। মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যদি আমরা নামিয়ে দিই, Must be something here. মানে মেরে দিই, Ramrock said so. তারপরে যদি এটা অ্যালার্টও হয়ে যায়, খুব একটা যায় আসবে না। আমরা তখন ট্যাগেল করে নেবো আর কি। দুজন আছি, ফাইট করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু শুরুতে এতজনের সঙ্গে করা খানিকটা চাপের। ওরা একটু একটু টের পাচ্ছে যে এখানে বাইরের কেউ আছে। দেখি এই মালটাকে। Cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Petrificus Totalis. দুটো জায়গায় দুজন দুজন করে আছে, কিন্তু এরা একজন আরেকজনকে দেখছে না। তো ইজি। ওকে, ওইদিকে দুজনকে আগে নামিয়ে দিই, তারপরে আমরা এখানটা ঘুরতে পারবো মোটামুটি। আর কেউ নেই। আছে হয়তো ওইদিকে, বাট এখানটায় নেই। একজনকে করলেই কিন্তু এখানে আরেকজন বুঝতে পারবে। Petrificus Totalis. What was that? বুঝতে পেরেছিল কিন্তু লেট। ওকে, দাঁড়াও, এখানে কিছু আছে। Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here?
দাঁড়াও, এখানে চিঠিটা আমি আরেকবার পড়ি, তাহলে ঠিক বোঝা যাবে। না, চিঠিটা আর নেই এখানে। ওই র্যানরক মানে ওই প্রফেসরটা কিছু একটা চিঠি পাঠিয়েছে, তো এখানে আমাদের ইনভেস্টিগেটে যখন করতে হবে। I will draw blood. Taste goblin. ওকে, বুঝে গেছে। Lumos. That was meant to be. I've been fighting. Let's get this over with. Expulsion. দুজনে মিলে আছি এখানে, আমার সঙ্গে প্রফেসর আছে, প্রফেসর ফিগ। এটা পারে কখনো? ওকে, নতুন কিছু একটা পেয়েছি, এটা চেঞ্জ করা যায়। দাঁড়াও, সার্চ দ্য টাওয়ার। টাওয়ার কোথায় ভাই? আচ্ছা, ওইখানে যেতে হবে। দাঁড়াও, তার আগে আমি একটু চেঞ্জ করি নি। একটা নতুন কি পেলাম। অবশ্যই এটা আমাদের ডিফেন্স দেখো কতটা ইমপ্রুভ করেছে, এটা তো পড়তেই হবে। দেখতে খুব একটা ভালো নয়। ঠিক আছে, চলো, কাজ চলে যাবে। এখানে ফাইটের দরকার না, এটা যেটা টুপিটা আমার কাছে সেরাই আছে। না, এগুলো সব কম কম। এইটা আমাকে জানতে হবে কি। চলো যাওয়া যাক। ফাইটটা কিন্তু এখানে বিশাল হয়েছে। Looks like we found the entrance. ঢোকা যাবে এখানে? নো, এন্ট্রান্সটা কই? আচ্ছা, এমন কিছু একটা জাদু করবে। হ্যাঁ, প্রফেসরের সঙ্গে আজ যখন চিন্তার কোনো কারণ নেই। যেখানটা আমরা খুলতে পারবো না, ও খুলে দেবে। Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. এখানে একটা ঝাঁটা রয়েছে, ওটা হয়তো নিতে পারবো। তবে আরও কিছু আছে এখানে দেখার। দাঁড়াও, I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. ঝাঁটাগুলো অটোমেটিক এখানে ঝাঁট দিচ্ছে। উপরে আমার মনে হয় কিছু থাকবে। দাঁড়াও, Revelio. না এখানে আর কিছু নেই। উপরে কিছু আছে, কিছু এনিমি দেখাচ্ছে এখানে ম্যাপে, তবে ওগুলো মনে হয় না কাছাকাছি, ওগুলো দূরে আছে। হ্যাঁ, এটা চা খাওয়ার সময়। ওকে, প্রচুর ঝাঁট দেওয়ার লোক রেখেছে এখানে। Welcome to Sanbakar's Tower. কে কথাটা বলছে? ও আচ্ছা, এটাও তো একটা প্রফেসর, এর সঙ্গেই কথা বলতে হবে। এটা তো ওই প্রফেসরই মনে হয়, র্যাকহ্যাম। একে এখানেও দেখাচ্ছে। তার আগে আমি যা লোটার আছে লুটে নিই। ওকে, আর কিছু নেই, দেখি কি বলে। Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. ওকে, প্রফেসর ফিগ এখান থেকে চলে গেল।
আমাদের A reservoir of ancient magic downstairs near the entry. নিচে কিছু একটা ম্যাজিক আছে, তার আগে আমি একটা কাজ করব। এইখানে আমাদের চশমাটা যদিও খানিকটা ডিফেন্স বাড়াচ্ছে, কিন্তু এটা দেখতে একদমই ভালো লাগছে না। তো আমাদের আগে যেটা ছিল আমি ওটাই করিনি। এটাই ঠিক আছে। সবসময় আমাদের ডিফেন্সের কথা ভাবলে হয় না, খানিকটা লুকও দেখতে হবে, এবং লুকটা খুবই বাজে লাগছিল ওই চশমাটায়। চলো নিচে যাওয়া যাক, এবং নিচে মনে হচ্ছে কোনো এনিমিও থাকবে হয়তো। আমাদের জন্য কিছু একটা এনসিয়েন্ট ম্যাজিক অপেক্ষা করছে, যেটা আমরা শিখবো নিচে গিয়ে। যদি নর্মালি ইউজ করতে পারি তো দারুণ হবে। আমরা এনসিয়েন্ট ম্যাজিক এমনি এমনি ইউজ করা যায় না আর কি। নিচে একটা বার্ড আছে ডান দিকে নীল রঙের, যেটা ওটা ফিল হলে তবে আমরা শিখতে পারি। ওকে, কোনো একটা দরজা আছে, চলো। এখানে কোনো শত্রু থাকবে বলে তো মনে হয় না, তবে বলা যায় না ভাই। লোটার কিছু আছে এখানে? না। ওকে, এটা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ট্রায়াল, মানে আমাদের প্রথম ট্রায়াল আর কি। কমপ্লিট পার্সিভাল র্যাকহ্যামস ট্রায়াল। ওকে, তো 4টে ট্রায়ালের কথা বলছিলাম। আমার মনে হয় 4টে মাস্টারের আলাদা আলাদা ট্রায়াল। এটা র্যাকহ্যামের ট্রায়াল, মানে ওই প্রফেসরের ট্রায়াল। এমনি এমনি তো এটা শিখতে দেবে না, এখানে বিশাল ফাইট করতে হবে। দেখা যাক, হয়তো আমরা একবারে করতেও পারবো না, 2-3বার ট্রাই করতে হবে, বাট আমরা রেডি। একটা জিনিস যেটা আমি একদম ইউজ করিনি, দাঁড়াও, এইখানে এই যে এইটা এগুলো সব ইউজ করা যায়। হ্যাঁ, এটা তো করতেই পারি। ওকে, এখানে ওদিকে যাবো কি করে? কিছু তো একটা থাকবে, গেট না, পড়ে যাবো ওদিকে গেলে। ওদিকে যাওয়ার রাস্তা কি ভাই? ও আচ্ছা, এদিকে তো সিঁড়ি আছে, খেয়ালই করিনি। উপরে একটা ব্রিজ তৈরি হয়েছে এই জাদুটা করার জন্য, দেখি চলো। দুদিকে দুটো এটা কি চেস্ট মনে হচ্ছে, লোটার কয়েন। ওদিকেও কয়েন থাকবে। কয়েন জমে জমে অনেক হয়ে গেছে আমাদের, 3000-এর মতো। না, খানিকটা খরচাও করেছি, তো একটু কমেছে, বাট হগসমিটে গিয়ে এগুলো খরচা করতে হবে। অনেক কিছু আছে ওখানে কেনার জন্য। ওয়াও, এনিমি কই? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে। আমার এখানে ফুটপ্রিন্ট উঠে যাচ্ছে যেদিক দিয়ে হাঁটছি। ও, ওইটা এনিমি। ওকে, কটা আছে এখানে? দাঁড়াও, আগে আমি দেখে নিই স্টার্ট করার আগে। আচ্ছা, এখানে দুটো, এগুলো সব জেগে যাবে আমার যা মনে হচ্ছে। 1, 2, 3, 4 এবং ওখানে একটা 5। ওকে, একসঙ্গে না হলেই হলো। More traces of ancient magic. Something must be different. ও, এটা দিয়ে যেতে হবে। ওরে বাপরে, এখানে তো প্রচুর। সবাই জেগে যেন না যায়। পারবো না করতে। এখানে একটা কিং টাইপের কেউ বসে আছে। These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. না, অনলি 3 জন।
Incendio. Protego. ইজি ছিল অ্যাকচুয়ালি, দুজনকে আমি এনসিয়েন্ট ম্যাজিক দিয়ে হারিয়ে দিয়েছি এখানে, তো অতটা কঠিন ছিল না। এখানে বাকি এগুলো জাগেনে, এটা একটা ভাগ্য ভালো আমার। এনসিয়েন্ট ম্যাজিকটা আর নেই, শেষ হয়ে গেছে, থাকলে ভালো হতো। ওগুলো ওয়ান শটই মানে পুরো এনিমি খতম করে দেয় আর কি। দুজনকে মারলাম, একটা করেই These তাদের look familiar. কাজ হয়ে গেছে। Accio. আমার মনে হয় নিচে তো কখনো না কখনো আমাদের যেতেই হবে। তার আগে এখানে দেখি। Incendio. Accio. ওকে, ওটা খুলছে না। ওকে, এটা দিয়ে যেতে হবে। এটা কিছু স্কার্ফ পেলাম, যেটায় আমার মনে হয় খানিকটা আমাদের ইমপ্রুভ করবে। দাঁড়াও, এটা আগে চেঞ্জ করে নিই। ওকেই, এরকম অনেকগুলোই রয়েছে। দাঁড়াও, এদিকে যেতে হবে। Accio. অ্যাকচুয়ালি দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, বুঝতে পেরেছি মনে হয় কী করতে হবে। আরে এটা ম্যাজিকটা বাদ দে। ওকে দেখো, গেটটা এই দিক থেকে আসতে হতো, তাহলে এখানে একটা অন্যই দুনিয়া আছে। আমরা এর ভিতর দিয়ে আসছিলাম, বোঝা যাচ্ছিল না। More statues. ওকে, Protego. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Protect. Not making this easy on me. হেলথ অলমোস্ট জিরো, কিন্তু মালগুলো মরেছে। ওকে, খানিকটা ওয়েট করা যাক, আমি এগোবো না হেলথ যতক্ষণ না এখানে পূর্ণ হচ্ছে। হ্যাঁ ওকে, বিশাল বিশাল ফাইট হচ্ছে সব। মন যা বলছে এটাই করে কোথাও যেতে হবে। Accio. কিন্তু নিচেও একটা রাস্তা আছে। আমরা এখানে উপর দিয়ে কোথায় যাব? দেখো নিচে এগুলো কি? ওকে, আর আছে ওরকম, ওইখানে যেতে হবে। আমি টানার তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এটাতে উঠে অ্যাকচুয়ালি লাভ কি হলো? কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছ যেটা দিয়ে টানা যাবে? এটা আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কোনোই লাভ হলো না, বা দেখতে পেলাম না ঠিক মতো হয়তো। এগুলো ভেঙে দিই, কোনো রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। ওকে, এটা এখানে কী জন্য আছে কে জানে, কোনোই কাজে আসছে না।
হ্যাঁ, এইখানটা অ্যাকচুয়ালি ওই ম্যাজিকটা আছে। নেবো কী করে? লাফিয়ে ওটা করাও যাচ্ছে না। হবে না, এই জন্যই এটা দিয়েছে এখানে। ও বুঝেছি, অ্যাকচুয়ালি এইদিকে এসে ওটাকে টানতে হতো। Accio. ওকে, সামনে আরও কিছু খুলে গেছে। খুলে তো গেছে, এখানে ওঠা যাবে? নোপ। Accio. এটা বিশাল পাজেল ছিল, বিশাল পাজেল ছিল, ফাইনালি সলভ হয়েছে। ও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল এটা কি করে করতে হবে। আরে পড়ে যাস না এখান থেকে। 10-15 মিনিট লেগেছে এটা সলভ করতে আমার। I'll never get used to these floors. বাপরে, এটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ, এখানে বিশাল ফাইট হবে, বুঝতেই পারছো। এই মালগুলো জাগবে এক্ষুনি। জেগে গেছে অলরেডি। ওকে, Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Protect. Protego. Stupid. Confringo. ওকে, গল্প হয়ে গেছে। আর কেউ নেই এখানে মনে হচ্ছে। চলো এবার আসল কাজটা করা যাক। মনে হয় না আর এনিমি আসবে। এদেরকে একটু প্ল্যান নিয়ে আমি সময় নিয়ে হারালাম। দুদিকে দুরকম কিছু রয়েছে। কিছু তো এখানে একটা করতে হবে। না, ওটার মধ্যে তো ওঠা যাবে না। হ্যাঁ, কিছু একটা ব্যাপার আছে। Now to see what's changed on each side of this archway. ওকে, এখানেও মনে হচ্ছে ফাইট করতে হবে। দেখা যাক, আমি আশা করবো যেন কিছু না করতে হয়। আমার এনসিয়েন্ট ম্যাজিকটা এখনও ফুল হয়নি। কেউ আছে এখানে? না, কেউ নেই। ওকে, এবার আসছে মনে হয়। কি একটা পেলাম, কি একটা পোশন। ওকে, মানে হেলথ বাড়ানোর 5টা। ওকে, তার মানে কাজে লাগবে, এগুলো ফাইট করতে হবে। 5খানা পেয়েছি হেলথ। কেউ এখানে নেই, আসবে কোত্থেকে? Don't like them. Protego. Expelliarmus. Confringo.
ওকে, ফাইনালি মনে হচ্ছে হারিয়েছি। ওয়াও, বিশাল ফাইট। What a relief. কি বস ফাইট ছিল ভাই, প্রথমবার গেমটার মধ্যে আমরা বস ফাইট দেখলাম। এনিওয়ে চলো, ফাইনালি মনে হয় আর কোনো ফাইট করতে হবে না, আর চাই না ভাই, আর ফাইট করতে চাই না। চলো এবার ফাইনালি যে ট্রেজার যার জন্য আমরা এখানে এসেছি কি পাই সেটা দেখা যাক। Another pensive. আরেকটা জিনিস যেটা আমি নতুন শিখেছি সেটা তোমাদের দেখাবো। কিছু কিছু সিন্দুক তোমাদের মনে আছে, এইখানে একটা চোখ থাকে সিন্দুকের মধ্যে, তো ওইখানে আমাদের কি করতে হবে সেটা হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে ওই জায়গাটায় যেতে হবে, তাহলে আমরা সিন্দুকটা নিতে পারবো। এটা আমি জানতাম না, তো এবারে যখনই আমরা দেখতে পাবো সেটা ট্রাই করবো। ওই হগসমিটে এরকম অনেক আছে, তো ওখানেই যাবো ফাইনালি গিয়ে ওগুলো সমস্ত সিন্দুক যতগুলো আছে নো। এইটা এখানে বড় একটা মূর্তি আছে, এটা না আবার জেগে যায়, এর সঙ্গে ফাইট করতে আর পারবোই না। ওকে, এটা আবার পুরোনো দিনে ফিরে গেছে। ওই মেয়েটা তোমাদের মনে আছে যার আগের এপিসোডগুলো দেখেছো, তাকেই জাদুটা শেখাচ্ছে আর কি। এও আমার মতনই ইন্টেলিজেন্ট আর কি, সমস্ত কিছু দেখতে পায়, খুবই মেধাবী একজন ছাত্রী। What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the ওকে, others এটা নতুন ডিফেন্সের টিচার আর কি, একে নিয়োগ করছে, নতুন প্রফেসর। এখন যে প্রফেসর আছে আমাদের সঙ্গে, এই কি ও সেটা জানি না। Another memory. Now to find a way out of here. রিটার্ন টু দ্য ম্যাপ চেম্বার, কী করে যাবো সেটা? ওকে, এইখানে একটা দরজা আছে, চলো ফেরা যাক, এখানে কাজ হয়ে গেছে। Crystallized stone. That must be the... ওকে, আবার এখানে ফিরে এসেছি, এখানে প্রফেসর ফিগো আছে। নতুন একটা প্রফেসর। What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed.
So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... ওকে, এখান থেকে যাওয়ার আগে এর সময় কথা বলতে পারি না, অনেক কিছু হলো, তোমাদের আমি বলবো। তার আগে চলো এই কি বলছে দেখি। Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ওকে, নতুন চ্যাপ্টার এখানে শুরু হচ্ছে, পুরো সিজনটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি আবার আমাদের নিজস্ব রুমে ফিরে এসেছি। যাই হোক, এইখানে ভিডিওটা শেষ করা যাক, অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। তো আমি যেগুলো সমস্ত বলবো বলেছিলাম সেগুলো নেক্সট এপিসোডে বলবো। এই এপিসোডটা এতটাই থাক, তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে।